Hello everyone. Today I will teach active voice and passive voice with simply present examples in English as well as in Telugu. Verb can express in active voice and passive voice. We will see with examples. వెర్బ్ను యాక్టివ్ వాయిస్లోను మరియు ప్యాసివ్ వాయిస్లో వ్యక్తీకరించవచ్చు. అది ఎలా అనేది ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా తెలుసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ 1. టీచర్ మోటివేట్ స్టూడెంట్స్. Here teacher is subject, motivates verb, students object. Teacher motivates students. Here we are highlighting teacher. Telugu meaning ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులను ప్రేరేపిస్తున్నాడు. We have to convert active voice into passive voice. How? See the above thumb rule. Subject plus verb plus object. It is the active voice. Object plus verb plus subject. It is the passive voice. So students object plus then students plural. Then we should use auxiliary verb or then motivated V3. Then by. Then a teacher. As per syntax we should follow. That is the thumb rule for every example if you want to convert active voice to passive voice. So on daily basis we'll speak in active voice, in passive voice also. That's why we should know how to convert active voice into passive voice and how to speak in passive voice. Students are motivated by a teacher. విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయుని ద్వారా ప్రేరణ పొందారు. ఇది passive voice. So motivated V1 present tense, motivated V2 past tense, motivated V3 past participle. ఇక్కడ past participle ను ఉపయోగించాలి. Example 2. My friends support Satyajit. So my friends subject, support verb, Satyajit object. So here my friends plural, so that's why support we are using the verb in V1 form only. My friends support Satyajit. నా స్నేహితులు సత్యజిత్కు మద్దతు ఇస్తారు. Want to convert active voice into passive voice. Yeah, Satyajit is singular, so then use is, then V3 supported, then by, then subject my friends. Satyajit is supported by my friends. Then we formed passive voice. Telugu meaning సత్యజిత్కి నా స్నేహితులు మద్దతు ఇస్తారు. సపోర్ట్ present tense supported, past tense V2 supported, past participle V3. We should use V3 in passive voice. V1 is the present tense, V2 is the past tense, V3 is the past participle. So if you understand thoroughly these two examples, remaining all examples are same. Now daily basis we will speak in active voice as well as passive voice. Example 3. Rajesh teaches me. Rajesh is subject, singular, teaches. That's why we are adding third person singular s, then me. So Rajesh teaches me. This is active voice. Rajesh నాకు నేర్పిస్తున్నాడు. So if you want to convert active voice into passive voice, we should follow the rule. Me becomes I. So then am, then V3. Taught, then by, then Rajesh. So I am taught by Rajesh. Passive voice. నేను రాజేష్ ద్వారా నేర్పించబడ్డాను. రాజేష్ టీచర్స్ మీ. ఐఎమ్ టాట్ బై రాజేష్. స్పీక్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. రాజేష్ నాకు నేర్పిస్తున్నాడు, నేను రాజేష్ ద్వారా నేర్పించబడ్డాను. ఎగ్జాంపుల్ 4. ఆడియన్స్ ఎంకరేజ్ ద ప్లేయర్స్. ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ వాయిస్. ఆడియన్స్ సబ్జెక్ట్, ఎంకరేజ్ verb, the players object. Audience encourage the players. This is active voice. We can speak in active voice as well as in passive voice. So we want to convert active voice into passive voice.
So players is the plural. Then you use are, then encouraged V3 by, then audience. Players are encouraged by audience. So ఆటగాళ్లను ప్రేక్షకులు ప్రోత్సహిస్తారు. ఆడియన్స్ ఎంకరేజ్ ద ప్లేయర్స్. యాక్టివ్ వాయిస్ ప్రేక్షకులు ఆటగాళ్లను ప్రోత్సహిస్తారు. ప్లేయర్స్ ఆర్ ఎంకరేజ్డ్ బై ఆడియన్స్. ఆటగాళ్లను ప్రేక్షకులు ప్రోత్సహిస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ 5. డస్ హీ ప్లే ద చెస్? ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ వాయిస్. తను చెస్ ఆడతాడా? హౌ డు యూ కన్వర్ట్ active voice question into passive voice? Chess is the singular, so before the chess you should use is. Is the chess V3 played by him? So is the chess played by him? This is the passive voice. చదరంగం అతని చేత ఆడబడుతుందా? So we can speak in active voice as well as in passive voice. Example 6. Why do Raju trouble you? రాజు నేను ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు? Why are you troubled by రాజు? It is the passive voice. రాజు వల్ల మీరు ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు? Why do Raju trouble you? This is the active voice. రాజు నేను ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు? Example 7. Rishi drives a car. It is the active voice. Rishi is a singular, so we added S to drive verb then a car. Rishi car నడుపుతున్నాడు. It is active voice. If you want to convert into passive voice, you should remember the rule. See, a car is the objective, then it is a singular, then we use is, then V3 driven, then by, then Rishi subject. So a car is driven by Rishi. Here we are highlighting car. కారును రిషి నడుపుతున్నారు. రిషి డ్రైవ్స్ ఏ కార్. ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్ వీఆర్ హైలైటింగ్ రిషి. రిషి కారు నడుపుతున్నాడు. ప్యాసివ్ వాయిస్ వీఆర్ హైలైటింగ్ కార్. కారును రిషి నడుపుతున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ 8. డూ దే హెల్ప్ సాగర్? వారు సాగర్కు సాయం చేస్తారా? డూ దే హెల్ప్ సాగర్? It is active voice. Sagar is singular, so we should use is first, then Sagar, then V3 helped, then by, then them. They becomes them. Is Sagar helped by them? Sagar ki వాళ్ళు సాయం చేస్తారా? In a active voice we are highlighting they. In a passive voice we are highlighting Sagar. So in daily usage we can speak in active voice and a passive voice. Help, present tense, helped, past tense, helped, past participle. Example 9. Do you not pay electrical bills regularly? We are highlighting here electrical bills. విద్యుత్ బిల్లును సక్రమంగా చెల్లించడం లేదా? This is called active voice. We want to convert into passive voice. Electrical bills are plural, so then we use are not. Electrical bills paid with by you regularly. So are not electrical bills paid by you regularly. We should frame according to our syntax. Are not electrical bills paid by you regularly? Here we are highlighting you. మీరు క్రమం తప్పకుండా విద్యుత్ బిల్లును చెల్లించట్లేదా? ఇక్కడ మిమ్మల్ని హైలైట్ చేస్తున్నాం. అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ సింటాక్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. వాట్ ఈస్ యాక్టివ్ వాయిస్? వాట్ ఈస్ ప్యాసివ్ వాయిస్? హౌ టు కన్వర్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్. అండర్స్టాండ్ ప్రాపర్లీ. Example 1 and 2. Then remaining all are same. So practice several times. Definitely you will get flow. Consistency is the key. Practice, practice, practice. Like, subscribe, click on bell icon. You will get latest videos. Thank you for watching the video.